morning. I will ask in English. My question is focused on the following. I would congratulate you because I feel highly motivated because we need to take care of ourselves for aging. My question is about the therapy for anti-aging. I know aging has physiological, structural complications which bring other diseases like hypertension, diabetes. If we begin anti-aging treatment and the patient has these comorbidities, can we use it combined, or is there a side effect of that? And the other question is about Alzheimer's disease. I know the physiopathology involves many proteins and mechanisms. And you mentioned it will be focused on treating these alterations. But I'm worried about the staging, if it will be the same administration. And there are also many other associated factors in Alzheimer's. For example, in my patients, I work with another team, but it depends on the frailty of this older patient. Yeah, wonderful results. I would say wonderful questions. Diría que son preguntas muy importantes. Como yo dije, es imposible detener el envejecimiento, pero antes de detenerlo tenemos que hacer una reversión, como en el caso del Alzheimer. Para revertir el Alzheimer hay que dar células madre del lóbulo frontal. Sin las células del lóbulo frontal es muy difícil hacer la reversión, porque el enfoque de la atención del paciente se ha perdido. Toda la masa cerebral se está disminuyendo a partir de los 60. Y es muy importante que nos dirijamos a todas las células, no solamente el lóbulo frontal. Pero lo más importante sería una dosis doble para el lóbulo frontal. Nosotros tratamos muchos pacientes con Alzheimer, como les dije, voy 2 veces al mes a Estados Unidos. Podemos tratar pacientes con Alzheimer garantizado económicamente, pero acá se puede hacer de una manera. Y si ves resultado, me pagas 2 veces, el doble. Si no ves resultado, no te cobramos. Pero el dinero extra lo daremos a caridad, porque solo quiero cobrar en cuanto a lo que yo estoy supuesto a cobrar. En medicina no hay garantía, pero en mi experiencia hemos visto muchos resultados satisfactorios en Alzheimer. Circulating cancer cells and yet we make it into zero Hemos tratado cells pacientes con células cancerígenas circulantes y lo volvemos a as hacer. you age, all the A organs medida are que going down. envejeces, todos los órganos Like I say, you declinan. need the brain, you need the Como les dije, adrenals, you necesitas need the el heart, you need cerebro, the liver, necesitas el you corazón, probably, el if you're hígado. having some kidney problem, you need Si the tienes kidney. problemas So de you have to add riñón, up all the necesitas organs. células That is the only renales. way to delay Es la única manera de aging. retrasar el Because all the organs envejecimiento, are going down. porque todos los So how órganos to say you declinan. become younger when all ¿Cómo the puedes organs are going down and you rejuvenecer si perform todos lesser? los órganos It's a están malfunction disminuyendo y estás of teniendo un menor your organs. performance? The function of the organ is going Porque down. The la función de los organ órganos is está as disminuyendo. old as the stem cells of Los the órganos body. tienen la edad All de the las células organs madres de tu depends cuerpo. on the cells Todos los órganos and the van a stem cells depender de of las your células body. y de las You células have a madres de younger tu organ, cuerpo. you become younger. You have Si an tienes older un organ, órgano you become joven, te older. vuelves más joven. So Si what tienes un determines the órgano age of the mayor, te organ? vuelves mayor. The stem cells Lo que determine the dicta age of the la organ, edad the del amount órgano of stem son las cells in células your body. madres, la cantidad Because de after células madres en 60, tu cuerpo. you only have Luego de los 5% 60 left años, of solo tienes all the stem cells in 5% different parts of restantes your de body. todas las células Different parts, different organs. de tu cuerpo. So none of the Para organs is cada having a órgano. lot of stem cells, but some of the organs will have lesser stem cells.
then they will not function. y no And van a if one of the funcionar organs is not correctamente. functioning, Si it uno de los affects the other órganos no organ because funciona, you are made va a up of afectar 12 al resto de systems in órganos, your body. porque el cuerpo So that se is my compone de answer. 12 So that sistemas. explains why all of us need the stem cells. There's no Por other eso way. todos We necesitamos de will need células the stem madres, no cells, hay but otra manera. if you cannot afford the stem cell, Pero si no maintain the pueden peptide, you delay the afrontar progression o of costear aging, las live células longer. madre, Live puedes longer with vivir quality más life. tiempo con calidad So de vida. longevity depends on Esta longevidad depende health span depends del on tiempo de stem salud, cell span. That lo is cual important. depende del tiempo de salud de las células madre. I'm Dr. Ivan Altamirano, I'm gynecologist first. Thank you. Yo soy el doctor Iván Altamirano, quiero felicitarlo por su charla. Saludar a mi querido amigo Edgar Lama por ser I el have to thank you anfitrión este personally to año. Dr. Lama too. Without this, I won't be here Tengo que today. agradecer personalmente al doctor Lama también. Quiero ir a tiempo atrás al 86, Rita Levi Montalcini. Ella ganó el premio Nobel y ella trabajó con factores de crecimiento. La medicina ha desarrollado, se fue al lado farmacológico, al lado funcional, y ahora estamos en el área de medicina funcional. Mi pregunta es, en el mundo de ginecología hemos tenido experiencia con exosomas, péptidos, PRP o plasma rico en plaquetas. Y la pregunta es, ¿cuál es el punto máximo de la medicina biológica? Si hay algún Now, punto I always like to use the de word contraindicación. integrative medicine. A mí me gusta Okay? utilizar All of el you término are medical medicina doctors, integrativa. conventional Todos medical somos doctors, aquí but médicos some are more open. These days, the o doctors médicos are getting more convencionales. open because science and technology is going so fast La every ciencia y day. la tecnología Every day you hear avanza muy something rápido. new Todos los news días about stem cells escuchas and algo nutrition. nuevo sobre So células we all madre have o to sobre learn until the nutrición. day we die. We Todos can't tenemos que retire. aprender hasta There's que no way you morimos. say, I'm 80 No years te old, puedes I'm not going to retirar. work anymore. No puede You ser have que to tengas work even 80 if you're años y ya no voy a 120 years, trabajar. because your brain Y needs a critical los 80 thinking años tienes exercise a veces que 2 hours trabajar a más day. que a los 20 You need to porque work tu 2 cerebro hours a day necesita to make trabajar sure your más brain is exercising, para just asegurarse de like que your heart, tu your cerebro cardio. esté ejercitado So when como el you ask corazón. me, I will always use the word Cuando me integrative preguntan, medicine. siempre utilizo la palabra Integrative means medicina conventional integrativa. plus functional plus everything, Eso including incluye biological. todos los Stem productos, cells is part of regenerative incluyendo medicine and is also biológicos. part of biological medicine. Las células madres To son many it's the future, medicina I would regenerativa say. y medicina It is the biológica future también. and it is also the present. Para muchos esto es Today el there's a lot futuro. of therapies you can do by using the right Hoy en type día of hay stem muchos cells, but the tratamientos right que type is puedes important. utilizar Because I células told you madre, there are 400 pero lo over importante different types, es el and tipo de different célula madre protocols. específica. Again, Como the les dije, hay indication will be 400 and distintos tipos contraindication, y con el indication will be protocolo to treat the adecuado. organs La indicación malfunction. sería tratar el órgano Contraindication is que no when you have funciona bien. terminal cases Y la or when they contraindicación have sería cuando inflammation. tienen You cáncer know, if some terminal guy is o going to be injected on the inflamación. stem cells and he's on antibiotic on that day, Si we will cut, we will alguna postpone persona it está to a recibiendo, few por more ejemplo, days before we antibióticos treat. y lo vamos a So I inyectar, lo sincerely pospondríamos believe por the unos future días. is huge here. You know, Yo through creo my que el experience, futuro we es treat cancer grande. patients, we treat all En kinds of esta área, patients. en mi We experiencia, learn tratamos from muchos every pacientes con patient. cáncer y We aprendemos learn de from cada every uno de ellos. doctors who Y buy the aprendemos de products todos los because we are going to doctores ask que them a compran los question. productos What también is your porque response? How les is the vamos a patient hacer doing, la you know? pregunta a ellos del Sometimes the bad feedback de response cómo is fue you la need to know respuesta why. que tuvieron. So I sincerely Y algunas think veces la mejor we are respuesta now es coming ¿por to qué? share and learn. It's my honor to be having a chance to come here to Ecuador Y ahora es to mi share my knowledge placer, and to learn un placer also para from mí you in the coming venir aquí y months compartirles what esta can be done and información what cannot be done, para saber you qué know. se puede So I realizar y love to qué treat no the se brain puede very hacer. much. And again, for gynecological Para problems, el of course, uso the o women, problemas you know, ginecológicos, there's a lot of females problems too, you know. hay So muchos that means we have to look into asuntos hormones very femeninos. well. También And hay I que always ver say, mucho las do the hormonas. endogenous hormones and not the exogenous hormones. Y yo siempre digo que I lo have a mejor book es on hormonas fertility endógenas here. y I'm no going to show you exógenas. afterwards. It's in my bag. It's in Spanish. I will send Tengo un the libro book to aquí, you by un libro de electronic- fertilidad, electronic se lo computer, voy all a of you. All the mostrar. PowerPoint you see just now, I will send it all to you. You just send me a message, I will send everything to you. And you need Todas any las diseases, diapositivas que les mostré, si me diseases, envían send un it to me, mensaje I will también work se los PowerPoint puedo for enviar. you.
Si Because the PowerPoint quieren is saber simple información way de to alguna enfermedad understand. específica, It's like a yo les conclusion. puedo enviar también Okay, las thank you. diapositivas porque de esa manera es más resumido y más en conclusión. Siguiendo la intervención de Fabián respecto al cáncer, ahora está muy en boga el Carticel, Following Fabian's intervention on cancer, que es un poco lo que acaban de describir. ¿Cuál es la nowadays diferencia they're using CAR T-cell y el Carticel? for many types of cancer. What is the difference of your treatment with CAR T-cell? Wonderful question. I know CAR T cells is Una one of the new muy developments buena of the- pregunta. But the problem with CAR T El cells is how problema con many el of CAR us can T-cell afford the treatment. es cuántos It's so pueden pagar costly, ese tratamiento okay? porque es Now, we all know muy, in our muy body we have costoso. natural killer cells in our body. Todos sabemos que en It's nuestro just that cuerpo when we tenemos age, células the natural killer, cells are dormant. So it's pero like estas an old células car están como which you don't dormidas. start after some time, you don't start, or old printer which don't print the ink. Okay? You already have natural killer Todos cells in tenemos your células body. natural All you killer have en to el do cuerpo is to y stimulate todo lo the que hay que increase hacer, of the lo único natural que killer hacer cells in the es body. How estimularlas. do you do that? Give ¿Cómo the lo hacemos? thymus. When you Dando inject células the del thymus timo. peptide, Si you inyectas don't even need the péptidos stem del cells, timo, so no that means it's necesitas ni cost- siquiera it's not células costly. madre. They will Quiere decir que es stimulate más the production económico, of the NK cells in the estimula body, la producción and that de will kill the natural cancer killers cells to a y certain eso extent. curaría, eso Number mataría two, las células what del is cáncer. cancer? Cancer is Número a dos, lacking ¿qué es of el the immune cáncer? system. Es The una immune falta del system sistema has been inmune. totally compromised by the Ha habido production una of afectación thymus. completa del The sistema thymus does not inmune be producing por the parte T del cells timo, anymore. que no produce Okay, after células 60 T. is almost gone. Luego de los So you 60 need años to casi no supplement with the existe el thymus timo and the y super transfer por factors, ello hay que or I call them suplementar transfer factors. con So células these are del something timo you can do to o factores que control de transferencia que les cancer. llamo yo. We can't stop cancer, but we can control No them, podemos put them under detener el control. cáncer, All pero of us podemos have cancer cells in controlarlo. our body. Podemos tenerlos All of us, controlados. as you age, you have more Todos cancer tenemos cells. células Cancer cancerígenas is a en el cuerpo compromisation of your immune system. a medida que You must avanzamos superboost the immune porque es system. un compromiso del Thymus. sistema inmune Thymus y is por the eso hay number que one to fortalecer superboost la the función immune del system. sistema During inmune y the lo COVID, podemos hacer con the células most sellable del timo. supplements in the world, even in Amazon, was thymus. We are the world largest manufacturer of thymus. Nosotros somos el active fabricante más pharmaceutical grande del ingredient. mundo de células del API, timo we call it. a nivel We are the only one farmacéutico. approved in the world Somos with the los European únicos Pharmacopoeia. We produce all this raw material in aprobados. our manufacturing plant and Producimos supply esto to en all the muchas manufacturing plantas plant in Germany to produce y lo thymus distribuimos a injectables. Alemania. I hope one of these days we put this manufacturing in South America. Espero que and uno de make estos it días affordable pongamos to una de the estas people plantas here. en América del Sur Then it'll y be lo very cheap, okay? podamos It has hacer to be accesible affordable. a las personas The only aquí. problem is things if they are not affordable, El they único are problema expensive es que si las because it is cosas no produced están in al small alcance volume. van a ser The muy future caras. will be to produce in a big volume. Hopefully one of these days we can produce it in South America. Con suerte But en I'm algún momento giving las you podríamos option, producir use en the América del Sur. peptides. Pero The la peptides mejor are opción affordable sería because we utilizar treat a lot of cancer péptidos porque patients. son muy We use the peptides. It's baratos, affordable. más Okay. económicos CAR T-cells y hemos is utilizado wonderful, esto en muchos but pacientes too con cáncer. expensive. How CAR many T-cell of es you muy here bueno, in pero this es room muy can caro. afford CAR T-cell? ¿Cuántos pueden en esta Maybe one sala or two. pagar CAR You T-cell? know, it's too costly. Solo uno o dos. Yeah, it's Es too costly demasiado for us. caro. Okay, so they are cheaper alternative. Los otros son And there's alternativas más another, económicas. Therapy, we call it active specific immunotherapy. Hay You otro can send me a tratamiento que WhatsApp, se I can llama send you all this information. inmunoterapia And this is específica not expensive, activa. it's affordable Eso too. también se les Okay. puede hacer llegar y no es muy cara. Yes, without, okay, okay. So again, I say stem cells don't use for Nuevamente, cancer. las células madre no se deben Okay? usar para el Other cáncer. treatments, yes, Los but otros not for tratamientos, cancer. You don't sí. want to stimulate the cancers. No quieres estimular las células cancerígenas. About the response. What are the best conditions Hablando de las respuestas, body of evidence that you use? ¿cuáles son las mejores muestras basadas en evidencia que tienes en este tipo de tratamientos? Best body of evidence with this kind of disease strategy or any other condition? The best evidence you have. Now, so far, my favorite subject is on the brain. Hasta ahora mi there's only two materia things o I'm mi very afraid punto in life. favorito es en el cerebro. The big C, which is cancer,
and our brain. Hay dos cosas It's no point to importantes. live to 80 El years old or cerebro 100 years old, but you do not know what is happening around you. no That means you es... must not have dementia. Y el corazón, no Okay, but tiene dementia sentido sets estar in vivo y no in the saber lo que later pasa early, alrededor around tuyo. 70, you Es know. decir, So it's la risky. demencia. The risk of Alzheimer is 25% El when riesgo you're de Alzheimer 65, es 35% when you're 25% 75, cuando eres 45% when you're 85. So are you going to say you 35% will not cuando have tienes Alzheimer? It's 75 not años easy, you know. y decir que So- no voy a tener so I will Alzheimer no always es think that fácil, these ¿no? are the two factors I'm very afraid. So I Estos son make los sure I dos will not factores en have los a que lot of yo le cancer tengo cells in mucho my miedo, body. entonces So I check my no cancer quiero CA tener células markers de in my cancerígenas body. en mi I cuerpo do a blood test y every me 4 hago un months examen de because I'm sangre para no 63. tener ninguna After célula 60, you should cancerígena. do every 4 months. Don't do it every year because you don't know. Anything Se can happen to us. pueden hacerse exámenes Okay? cada 4 So these meses. are some of the no things. cada año. Again, when you treat every patient, how to Nuevamente, prove cuando the patient tratas is cada improving? paciente, Easy. ¿cómo podemos demostrar Before you que el treat the paciente está patient, mejorando? Do a lab work. Antes The lab que el test, the blood paciente test, all sea the tratado, parameters are haz there. todos los You exámenes do de a laboratorio prescription according to the lab work. y haces una Okay? receta en Let's say base you have a high los liver resultados de enzyme. laboratorio. Then you have a kidney problem. tienes you know, enzimas so you give the kidney hepáticas cells, you give altas the o liver renales, cells. So das you las go, células you prescribe renales the o de cells hígado. according to the lab work, the blood test Entonces of the patient. prescribes las The células lab en work base a los itself resultados before de laboratorio and 3 del months after paciente. doing the peptides or the stem Y cells, luego do another lab vuelves work a and hacer do the otro comparison. laboratorio en 3 You must do the meses comparison. You have to prove de to haber the dado patient los it works. péptidos. Tienes que Because you cannot just demostrarle tell al the patient, paciente "I que see you look funciona. good." It No puedes works. decirle No. simplemente, sí, We don't believe que te in ves that. You mejor, must ¿no? have the science Hay in que it. demostrarlo. So before and after comparison of pathological Entonces, tests is antes y important. después es Especially when you're importante doing the tener stem las cells. pruebas. It's important. So far, Incluso through con my las células experience, madre. I've treated thousands. We have En mi treated our experiencia, clinic, hasta doctors, ahora hemos thousands, have tratado treated miles thousands y of miles de patients, pacientes, including thousands of autistic children. incluyendo I miles can de say pacientes every patient has autistas. results. Every- Diría que depends todos how los good is the pacientes result. tienen resultados. Some patients Depende have better de results, some patients cuánto. have less better results. Algunos but tienen everyone will mejores have results. resultados, So otros all the menos, Alzheimer patients, pero all the todos Parkinson tienen patients have resultados. results. We Todos los also treat pacientes con Huntington. Alzheimer, They con all have Parkinson, results. We also tienen treat muscular resultados. dystrophy. Incluso We hemos treat all kind of hemos disorder. tratado You name the Huntington, disorder, even distrofia ALS, muscular, you know. But again, if you treat at a later stage, esclerosis it's more difficult. amiotrófica. That's all. All right. All will have results before and after comparison. Todos tienen Again, how resultados to prove you become younger? y How antes y to prove your después. telomere has lengthened? ¿Cómo Do a podemos telomere test before and after. demostrar How to que has prove you become younger? mejorado Do a o whole what rejuvenecido, test, do a true haciendo una diagnostic prueba de test, telómeros or do a glycan test to o prove una you have prueba de younger proteins glicógeno as you age. You know? para ver que That is the tienes way to prove proteínas más something. jóvenes a medida que Yeah. envejeces. Yes. I would not believe in doing a treatment and then not proving anything. I No do not creería believe yo in en realizar un Yeah. tratamiento sin demostrar una respuesta. I'm a surgeon and I would like to get involved, but everyone here is expecting to find amazing results. Miracles exist, but it is not seen every day. What the doctor is saying, you talk about stem cells for the heart. Yes. But we have to see what we want to change with the heart. A man that has a class 4 that is in a heart transplant program. They want to give him stem cells and be running after 2 months. I think Jesus Christ was born and he already resuscitated, so we cannot think about miracles, and we have to really think about what we expect from a treatment. What I see about all this treatment is, I think it's no side effect, at least what I know. No one has asked about a side effect. I don't really know about any. What is most painful? Maybe the money. That's only bills. If a heart problem patient comes and he says, give me stem cells, okay, I will give it to you. But the most important thing is how we give it to him and what we tell the patient that he could expect from that. If we tell the patient, with this injection you would be running tomorrow and join the Boston Marathon,
and no one just simply can join the marathon, but the Boston Marathon you have to have a speed, just in case. So we are lying to the patient. But if this person, we explain to them as doctors and that we give advice and we set them up on a correct way, and we put them like on a, for example, as the Microsoft program that has a goal and target program, then we're going to tell them things that are not going to happen because the doctor, he promised that. And I don't believe that. If things don't work, at least we are given a good placebo so that patient would have a better expect a better quality of life. If one of my friends comes tomorrow and they start eating because I give them heart stem cells for the heart, or they don't have any joint pain because I'm injecting peptides on their knee, no. They will still need a rehab program and with the plasma so the joint would not damage anymore. So we are prolonging in reality, or maybe delaying a surgery or avoiding surgery. So what we have to think is in all therapies, as Dr. Chen said, should be given in an integrative way. So combining biological medicine with classical medicine, medical advice, rehab, and that will bring a positive outcome. Because I don't know any of you that could make miracles unless you are on the newspapers. So these are different things. And I would ask you to analyze it. It's not harmful. And there are some cases where the results are excellent, and maybe in some others the results will be poor. But in any case, it will not harm the patient. And myself, I will recommend it even if I don't have hair, and I will have it done. And it's my recommendation as a doctor, and I think I'm the oldest ones here. Because Dr. Ines is younger. She was on the first year when I was graduating already. Yeah, I think what Dr. Ega said is Creo que lo que el doctor Lama dijo es totalmente cierto. No hay ninguna garantía en la medicina. the side effect. Pero últimamente, en último de los casos, el daño o el efecto adverso, déjenme decirles mi experiencia. Nuestro hospital alemán ha hecho 80.000 casos, está abierto desde 1963. No hay ningún caso de que alguien que haya muerto o un shock anafiláctico. Creo que hay un rumor por ahí, pero no hacemos todos los días, no hay nada. El paciente más joven que hemos tratado es de 6 semanas. Todos los pacientes con síndrome de Down hemos tratado de esa edad y no hay ningún problema. No hay ninguna inmunosupresión. Yo recibí inyección de células madre el día en que llegué y el día siguiente viajé. O sea, esto se realiza en menos de 72 horas porque yo misma me las inyecté. Yo no tengo tiempo, entonces tenía que estar viajando. Yo misma me las inyecto y estoy aquí. Estoy activo, trabajando, no tengo ningún efecto adverso. La buena parte es antes de colocárselas, descansar, bajar el ritmo, deja que tu cuerpo tenga un índice metabólico más bajo, porque las células, cuando las inyectas, tienen un índice metabólico alto. Y no consumir muchas carnes rojas, porque estas son proteínas, lo que se inyecta son proteínas, entonces se debe cortarle un poco las proteínas, luego se inyectan
y one or 2 days at descansas least. por 1 a If you 2 can días rest for por 3 lo days menos. after the post-stem cell is good. Si puedes Because the descansar 3 cells días need to después de burn la within inyección de células 48 madre, to 72 hours. estaría perfecto. So I'm Las telling células you, within the necesitan 72 hours, the cells 48 are a still homing. 72 They have horas. not reached the En destination. 72 Within horas 48 las to células 72 todavía hours. están Some need a longer homing time, o some need a direccionándose shorter time. hacia But it's always sitio 48 to 72 específico. hours. This has been proven with all medical and scientific books. Esto ha sido by demostrado isotopic con study todos in los the libros 70s. científicos. So con after estudios injection hechos of en the los cells, 70. you can rest for a while. Lo When mejor I say sería rest, it doesn't mean you have to sleep. You can descansar, also no rest quiero and decir watch TV. tampoco Okay, or you dormir, play with puedes your phone, but descansar not to run around en el in the sun. teléfono, ver televisión, pero no estar no corriendo side en el effect. sol. So far, No hay ningún you efecto can ask adverso. Michael Hasta McGuinness, ahora he has been puedes injected preguntarle 4 a times Mike with the stem McKinney, cells. se ha He's inyectado injecting 4 the veces peptides all células his madre, life, se está you know. inyectando células So madre toda ask su him, vida. did he have a side effect? Les puede preguntar a él si él ha tenido algún efecto adverso. Ustedes vieron su imagen. Esa es una foto tomada 24 horas después de que se inyectó y no hay ningún efecto adverso, incluso ni para los bebés ni para pacientes con enfermedad renal terminal. Al menos de que sea un paciente en coma. Ahí es distinto, ¿no? Ustedes tienen que decidir si lo usan o no, depende de la posición del paciente. Lo hemos realizado, pero yo no diría que lo hagas en todos los pacientes con coma y que van a revertir el coma. Pero nuevamente cuando inyectas células, hay una serie de células. Puede trabajar para algunas cosas y no para otras. Depende al órgano en que lo quieras atacar. Depende de lo que necesites también. 1950, expectancy life. La expectancia de vida en 950 era 45, luego 75, ahora las mujeres 80, 85, 89. La pregunta es, ¿cuándo se puede empezar? Escuché que dijo usted a los 60 años. ¿Es mejor empezar antes? ¿Y qué cree usted que es la expectancia de vida para el siguiente año? Muy buena pregunta. Longevity has extended, but did her health Muy span buena extended? pregunta. The last 20 years, not much. La expectativa de vida se ha aumentado, pero no mucho últimamente. Eso quiere decir que la calidad de vida todavía está entre 70 y 75. Luego de eso no hay buena calidad de vida. Entonces lo bueno no es extender la longevidad. No solamente debemos pensar en extender la longevidad, también hay que expandir el tiempo de salud de la célula. Cada 10 años vivimos más, pero también queremos vivir más con buena salud. Es muy importante. La prevención debe empezar a los 30. Cuando tienes 30, tienes que empezar a prevenir, porque todos los órganos ya están declinando, pierdes la densidad ósea, pierdes el cabello, pierdes el músculo. La piel ahora empieza a envejecer a los 18. La médula a los 11 años. Los pulmones a los 20. Tienes que empezar a aprender a cuidarte, hacer la prevención a los 30 y vivir más tiempo. Mi mentalidad en los 60, nosotros no íbamos al hospital a menos de que estuviéramos enfermos. Incluso si estábamos enfermos tratábamos de no ir, ¿verdad? Pero ahora lo mejor es cómo alcanzamos salud. Cuando no vamos al hospital muy seguido, cuando no vamos mucho tiempo al hospital, eso quiere decir que tu tiempo se está acercando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo mejor? Asegurarte de que tengas unos buenos órganos y estimular tu sistema inmuno, utilizar el timo. La muerte es porque el timo está inactivo, necesitas buenas células madre, entonces necesitas reemplazarlas. No solamente estimularlas, sino reemplazarlas. Regenerar las células del timo.
There's no shortcut No that hay you can ningún live long otro if you don't replace of some of your organ cells. manera más You must rápido si no replace. reemplazas las Yeah. células de tus órganos. Yes. Pero el punto es vivir largo o vivir The point is to live longer or to live in a good way. que yo por lo menos creo Because on my point of view, I think you are correctly, but I would not like to live more than 100 years. I think it's illogical if I'm not having a good quality of life. I'm 62 years old and I run a marathon and I live correctly and I live well. Maybe I need a booster of many of these things, para mantenerme en la calidad de vida que yo but in order to stay in the quality that I have of life, if I could keep it for 20 or 25 years, will be like my goal. Because after that, who would take care, who would support me at 90? My children will be 60. And at 90, I have used all the money that I saved for retirement, and I'm an expensive guy. ¿Qué es lo que usted opina? ¿Cómo hacemos para que el ejercicio físico What do you think? What do we have to do? Physical exercise, diet, rest, la liberación de la mente del estrés, todo el get away from stress. All these things are worth it or not? además de una buena terapia de reemplazo? Besides a good replacement therapy. I think I totally agree with Dr. Yo creo Lama que estoy de acuerdo about totalmente con that, usted, Dr. Lama. It's no point to live long if you don't No hay have ningún quality punto en life, vivir okay? muchos So, años si no if tienes you una ask buena me, calidad de I would vida. still want to live to 120, Si me pregunta a mí, yo sí okay? quiero vivir hasta los But I'm pretty 120 sure años, even by 120, pero me I can aseguro still que make love, aunque tenga okay? 120 I años, still aún understand pueda that is important. tener So, relaciones, tener la when we are young, estamina. you can perform sex 5 times a day. Cuando es So joven when you're puede hacerlo 80, varias veces how al many día. times can you perform a day? Cuando tienes It may not 80, even be once a ¿cuántas week. veces? So it's important Ni to una think vez in a la that semana. sense that you must be thinking of sex even when you're old. Es That means importante you're eso, still young. incluso If aunque you don't seas think of mayor. sex, means you're old Si already. ya no estás pensando So en it's eso, quiere important decir that que you must ya no eres joven. Have quality life means you have Por good eso es importante organs and tener good buena hormones. calidad de vida, Hormones buenas determine your hormonas, age too, buenos okay? órganos. Hormones affect the Las organs hormonas too. también dictaminan So tu salud. everything is with the organs in your body. That Todo includes the pituitary. funciona The en base a pituitary los is very órganos, important. incluyendo la pituitaria. Doctor, this question is addressing mental disorder. I'm a geriatrist. Besides the Alzheimer's, there is a lot of anxiety in the older patient. This increases cortisol. And you showed us your studies. Do you have any experience on these? I would like to know if there is any experience for the anti-aging therapy. Does it also work in these specific deficit areas which are involved with aging? Yes, I sincerely think for mental disorder, okay, let's say depression, Sí. bipolar, También la enfermedad schizophrenic, mental, this is depresión, something to do with the trastorno brain bipolar, too. esquizofrenia, And which también part tiene of the que brain ver con el is controlling cerebro. all this? ¿Y qué parte del cerebro Emotions, controla the todo esto? Las hippocampus. emociones, el So you need hipocampo, the ¿verdad? hippocampus, you need to Necesitas fine-tune in terms of mental células problem. It's not del easy to treat hipocampo. mental problems. No es muy fácil Okay, tratar because los they have problemas high and lows mentales like bipolar. porque tienen So altos y and bajos if como you el look at the trastorno mental drugs, bipolar. it's been there for 200 Si ves years. los Lithium is medicamentos, there for el 200 litio years. ha It's estado still ahí the por same 200 formula. años, So todavía it's high time continúa we have siendo to la misma understand fórmula. that we have to look into situation like this. And all drugs have heavy metals. just Todas like las cancer medicinas drugs, tienen metales and mental pesados, drugs have así a lot como of las metals. drogas para el Our cáncer. experience of treating mental problems, Nuestra we treat a experiencia number para of them. tratar I will trastornos not say mentales, all of them tratamos have wonderful muchos, results. no I diría will que not say todos that, han but tenido we still have to work resultados with the buenos, psychiatrist on aún certain así drugs trabajamos con and un move psiquiatra, along the way, because a number of these psychiatric drugs porque will muchas de estas cause a drogas person to psiquiátricas have pancreatitis. hacen que el So paciente there is tenga also a risk of pancreatitis. pancreatitis with the patient or overdosing of the drugs.
So on our hay side, riesgo we de try to use pancreatitis. the De nuestro receptors lado tratamos de utilizar cut las down células on the madre overall para dependence of the drugs, disminuir because en la long term, dependencia all de the estas drugs drogas, kill the porque a kidney. largo plazo todas las All drugs drogas kill the van kidney. a So it's the reason afectar why el we are riñón. talking about treat the root and not Por treat eso the symptoms, hablamos de because tratar you la don't want the raíz drugs y no to kill tratar it. los síntomas, pero Okay. tampoco queremos So in afectar el terms riñón. of cortisol, I mean, the En adrenals términos de is cortisol, responsible for las it. glándulas adrenales Okay, as you son age, you responsables also de have ella. to give the adrenal A medida que hormones envejeces también hay que to- dar it's células part de of la anti-aging, corteza because the suprarrenal adrenal is the messenger para and it performs- enlentecer it el takes over envejecimiento, the porque function of the la glándula ovary of the suprarrenal woman es la as she mensajera goes through menopause. So the en sexual las libido mujeres is coming a from the medida que adrenal. entran de la So it's menopausia. important to supplement Todo the esto viene de la adrenals. glándula Without suprarrenal y es adrenals, you don't have importante libido. suplementar So for con the men, estas it's not células. to take the Cialis or the Viagra, because that is only to give the En los erection. hombres, de igual What we manera, want is the libido. son las So you células must have the libido encargadas de la to enjoy the erección sex. para poder So the tener adrenals- líbido, y la glándula suprarrenal es importante para todo esto. Si alguien del público tiene alguna pregunta, puede hacerlo. Hablamos aquí de diabetes, enfermedades renales y qué tal de enfermedades nuevas, como la obesidad. ¿Hay alguna posibilidad de tratar la obesidad con este Now, of tipo course, de you have heard medicina? of Ozempic or some others. ¿Han escuchado de Ozempic y otras controlling drogas diabetes que patients controlan that los we pacientes usually, okay? diabéticos? But on our side, you Pero know, de nuestra I cook parte, 7 meals a day. Okay, yo how do I maintain consumo myself? 7 Let me be comidas honest al with día. you, I ¿Cómo never me exercised mantengo? all my life. Soy honesto I'm con working ustedes, 18 nunca hours a hago day. Where do ejercicio. I have the time to Trabajo exercise 18 more? horas. ¿En To qué me, the momento next hago luxury is ejercicio? sleep. You Para know, mí el even to siguiente sleep placer es sometimes, dormir. I sleep very little hours, even 2 Incluso a hours. veces It wasn't duermo easy solo for 2 me, horas. because my work is full of patients. Porque We mi have trabajo está 1,000 lleno de inquiries a pacientes. day. Tenemos 1,000 inquiries a day. Sometimes you mil- have to answer the patient and, mil and so my interrogantes lifestyle al is día, a y a bit veces hay que stressful, but I don't contestarle a use los the word pacientes. stress. I call Mi challenge. vida es muy estresante, to pero treat the yo llamo untreatable. ese estrés como When desafío. you say untreatable means conventional method is Me gone. gusta tratar los So, pacientes if no you manage to tratables treat just en like que la what medicina Dr. convencional no ha Agar funcionado. say is miracle. There are miracles Como el doctor in decía, medicine. hay algunos You know, sometimes you pacientes see en los que se han miracles, you see dado so many milagros. miracles. So when you talk about No se ve obesity, muy you see seguido. something to do with Cuando the hablamos de brain. obesidad You know, también tiene que ver con el There's something to do cerebro, with the brain, because your brain is craving for porque sugar. tu cerebro Your brain está needs sugar all the time, but sometimes you todo el overpay tiempo for sugar. pidiendo Sugar azúcar. is the most expensive, the most common drug El in all of azúcar us. es la droga Sugar más itself cara is the most y más dangerous común. drug. So we have to stop the dependence Tenemos of que sugar to a certain extent. detener la In dependencia de terms of azúcar. obesity, we still have to look En into the términos de organs, obesidad, todavía because it will tenemos cause que organ damage, and profundizar en diabetes is los one of the big órganos, problems there. porque So we va a have to producir daño en los fine-tune. órganos, Of course, this will como also have to go with la counseling, diabetes, you también know. consejería, It's also the lifestyle of a person. el It's estilo not de vida de la just- persona. Because we treat a lot of diabetic patients and then they Tratamos just muchos pay the pacientes money and get diabéticos treated, but they expect y you to do all the magic. It's not easy. Ellos nos It's the pagan y lifestyle, it's the esperan tener un mentality of the tratamiento, person, the pero attitude to lo it. más importante es la mentalidad también. Yeah. I believe that everything is with a lifestyle. We all have to Creo do que todo everything tiene in que ver con el moderation. estilo de vida y todo tenemos que hacerlo All of con us, if we moderación. say I'm diabetic, I cannot do this, Si I tú cannot dices take soy this, I cannot diabético, do no this, puedo what's the hacer point in esto, life? no puedo tomar Life is esto, supposed to ¿cuál be es el punto de beautiful. la vida? Si la Beautiful vida means se everything supone can que be debe ser done, algo but with hermoso. moderation. Todo debe poderse Everything realizar should be con moderación. That's all. You know, if I say you're diabetic, you can't take Si yo wine. digo eres So are you diabético, going no to say puedes you stop tomar wine for vino, the rest no, of your life? no diría No. que no, nunca más en Once tu in a vida while, puedes especially tomar on diabetes. occasion, take a Perdón, wine. tomar vino. It's good De for your repente heart. puedes tomar You know, vino, es things bueno like para this, tu you know. corazón. I would say moderation. Cosas así, yo Okay? diría The con important moderación. thing is monitor your Lo blood importante test. es Do your blood monitorear test every 4 to los 6 laboratorios, months. realizarlos Monitor, cada 4 because everything meses, can come in fast, porque especially with todo cancer. se instaura Cancer rápido, comes in very fast especialmente after el 60. cáncer, Yeah. después de los High risk. 60 años. Yeah. ¿Alguna otra pregunta? Considering the point that you mentioned about heavy metals, I agree that many patients show aluminum, mercury, cadmium. What do you suggest if the patient should have
a previous chelation prior to giving the peptide therapy. I didn't hear the question very carefully just now. Are you mentioning about heavy metals? Okay. Now, heavy metals exist in all of us here. All of us here have Doctor. heavy metals in our body. Doctor, I'm sorry. The problem with heavy metals is Todos they tenemos affect the immune system, they go into the metales brain and they pesados. kill El the brain problema es cells. que van al cerebro. But can we avoid heavy metals? The answer is no. You can't avoid heavy metals, so you have to continue No podemos to take evitar heavy los metals out metales from your body, pesados. because when you eat outside, the Cuando comes restaurant, afuera, they use tap water. usan Tap agua water has de a la lot of heavy llave. metals. The soil is filled with heavy metals. Our fruits la are with soya, heavy las metals. frutas tienen metales Yes. pesados. Big fish, the bigger the fish, the more heavy metals. Okay? Los The peces, bigger the el más amount, the more grande el heavy metals pez, go into the más body. metales So pesados. can we avoid the heavy metals? My answer is no. ¿Podemos evitar But los there are metales pesados? some No. solution Pero hay una by taking solución. them as you ingest food every day with heavy metals or fruits or food, but you can also continue to Así take como some los solutions, consumes, some supplements. puedes tomar which can también take away some heavy suplementos metals. que pueden So in remover Switzerland, ciertos we produce metales something pesados. which is En Suiza coming from a producimos algo mixture que of viene de certain una plant and mezcla certain de chemical, algunas plantas y I mean, químicos not chemical, from the mountain edge like zeolite, and we combine de la with montaña, some black no garlic or químicos, something y like lo this with combinamos con spirulina or ajo, chlorella. espirulina o I mean, clorela. they do take away some of the heavy metals. Y sí They are in remueve drops. algo de los So metales you can put it pesados. into the Viene drink en and you take the gotas, heavy metals out. So this lo is one ponemos of en my la boca y lo supplements too, tomas. because I'm Esto es also uno de afraid mis of heavy suplementos metals. también You porque can't yo stop tengo heavy mucho metals. miedo a los It's all metales over the place. pesados. And No se for los the puede woman, detener your porque están en cosmetic todos is lados. heavy metals. You put the lipstick and then you En make las your mouth mujeres like los this, cosméticos it's heavy tienen metals. metales The pesados. mascara El is lápiz heavy de metal. labio, The el hair is rímel, heavy metal. el The hair color is full el of color heavy de metals. cabello para They kill the teñir el brain cabello cells. tiene metales So the more pesados. coloring you do on your hair is Lo heavy más, metals. mientras más te tinturas el pelo, más metales pesados. We can't stop heavy metals. No podemos Okay? You're also detenerlos. probably losing your hair because of heavy metals. You Probablemente don't también realize estás it, perdiendo but it cabello could be por due to los heavy metales metals too. pesados. Heavy metals Y ni kill your siquiera brain lo cells. sabes. Please remember that. After 40, you Los lose metales 10,000 pesados neurons a matan day. las células All of us. neuronales. After 40. Después de los 40 Don't take care of the disminuyen y hay que cuidar el cerebro. We have some supplements for that. Tenemos muchos suplementos Yeah. para eso. En honor al tiempo, ya nos están apurando, debemos terminar la charla. de We, hoy. we should end the Realmente, meeting now. mucha satisfacción ver cómo se ha quedado I'm very satisfied how we created we have a important audience to listen and question the doctor. The doctor gave his email. You could ask him any other question through his email, and he would be very happy to answer. To end, I think this is a new era for the medicine. This is another therapeutic option. It's not the only one. But it's not the only one, but we have to know that it's a new alternative that could help us improve the quality of life of our patients. With all the other therapies that we have to date, nothing is more important, like the doctor said, than to have a good quality of life. We see in oncology many chemotherapy that the patient gets, and the patient is almost post-mortem and we still giving chemotherapy. And we don't really know why we're still doing it if we know the patient will not have any response. If we have an alternative to improve quality of life of a patient, so it will be better to avoid those that are not working anymore. We really use treatments that are terrible for patients, like for example the CAR T cell, which could cause a cytokine storm. The transplants can cause a lot of side effects. Even though many patients improve or improve the lifespan, we have to think that it would be better to have many therapies that are less harmful to our patient. And I think this treatment that the doctor is offering is a treatment that could help us day by day to improve our patients' quality of life.
Yes, thank you so much. You know, I just want to tell everyone there is a solution for every disorder. There are solutions. So nothing is untreatable. There are solutions. So all we have No to hay do algo is que to no give the sea right tratable, solution. todo tiene Give the solución. right diagnosis Hay que and dar come el up with the right diagnóstico solution. correcto y dar There la are solución solutions. correcta. Todo Believe tiene me, there are. solución. Through my experience, Créeme, I've a seen través de many mi miracles in experiencia life, he visto algunos and I believe all milagros you have to do y is yo creo use que the right todo lo thing. que hay que hacer You know, es use the right utilizar el protocol. The producto y el diagnosis is protocolo important. correcto. Most of the time the solution La is not mayoría de there las because we came up veces with the wrong method. La respuesta The no es la wrong correcta modality of treatment. porque So tienes it's un just like tratamiento cancer o patient. modalidad de Most of the tratamiento time, the no cancer adecuado. patient die not because of the La cancer. mayoría de los He died because of a low momentos immune el system. paciente no muere And por he died cáncer, because sino of the por infection. disminución del Okay? sistema inmune y So por there are infección. solutions. Just bear that in mind. Hay So solución, there solo are mantengan cheap eso alternatives. en tiempo. Not everything has to be expensive. No todo tiene We que all ser must tampoco treat with a caro, hay good muchas heart. alternativas y You todo are debemos physician. tratarlo con The un patient buen depends corazón. on you. Somos You médicos, must el good paciente and treat depende with a de good nosotros heart. y debemos You must tratarlos treat with a good heart. con un It is buen a kind, corazón, good heart. con And not just nobleza, for the money. no solamente Money is por not el everything. dinero. The heart El is dinero better. no es Thank you todo. so much. Thank you. El corazón es mejor.